Thank you very much. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to see everybody. It's fun to have the two events side by side, the judging competition over here, and I look forward to listening to some of the presentations as well as the hackathon. And I'm glad to see that everybody's wide awake still for the time being. I have two presentations. We have an hour. The first one is venture capital psychology, and I'm going to go through a little bit about how a venture capitalist thinks and what it is that they're looking for when you're pitching to them, what they're thinking in the back of their mind. And I taught this at Stanford last year and just modernized it for this presentation. And then time permitting, I have a short presentation on Silicon Valley, cover the geography, the history, and then at the end of that, I talk a little bit about some of the new accelerators and incubators that are there. The ones run out of universities, the ones that are run as for-profit centers, the small ones, the large ones, and I kind of go through the landscape. Ողջունում եմ բոլորիդ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ եւ շատ ողջավորված եմ տեսնելով երկու միջոցառում մեկ տանիքի տակ։ Մի կողմում ընթանում է սկսնակ ձեռնարկությունների պրոյեկտների հետ կապված մրցույթը, այս մասում իրականացվում է հեքաթոնը եւ ասեմ, որ մենք ունենք 1 ժամ ժամանակ եւ ես ունեմ երկու պրեզենտացիա, որը պետք է ներկայացնեմ ձեզ։ Առաջինը վերաբերում է վենչուրային կապիտալի հոգեբանությանը, այսպես ասած, այսինքն ինչ են մտածում ժյուրիի անդամները այն պահին, երբ դուք ներկայացնում եք ձեր պրոյեկտը։ Եվ երկրորդ պրեզենտացիան վերաբերում է սիլիկոնային հովտին, ես ձեզ կներկայացնեմ պատմությունը, ինչ ժամանակագրական ընթացք է անցել սիլիկոնային հովիտը եւ նաեւ կներկայացնեմ ձեզ ինկուբատորների, աքսելերատորների հետ կապված ինֆորմացիա։ So let's keep it pretty informal. Anybody has any questions, just raise their hand. We'll stop the presentation and we'll go ahead and address whatever issues you may have. Եվ փորձենք աշխատել ոչ ֆորմալ հարթակում, եթե հարցեր ունենաք, բարձրապես ձեռք բարձրացեք եւ կպատասխանենք։ So Levon, thank you for the nice introduction. This is just a quick logo wall of various things that I've done, sort of by time scale. So I started in the corporate world and have been fortunate enough to have been part of companies that started from zero and went to Fortune 500 status. Շնորհակալություն Լևոնին, նա ներկայացրեց իմ անցած ուղին եւ այս առաջին սլայդով ես ներկայացնում եմ պարզապես այն ընկերությունների լոգոները, որոնց հետ աշխատել եմ, նաեւ ներկայացնելով այն ընկերությունները, որոնք սկսել են զրոյից եւ հասել են հաջողության։ And then in the mid-90s, I became a venture investor, both with institutions as well as angel firms, and worked with a number of different startups. You can see some of them there in the middle. 90-ականների կեսերին ես դարձա այսպես ասած վենչուրային ներդրող ձեռնարկատեր եւ սկսեցի աշխատել թե ինստիտուտների հետ եւ թե ստարտափ ընկերությունների հետ, որոնցից մի քանիսի լոգո ներկայացված է սլայդի վրա։ And since 2008, I've been advising governments. I joined the Canadian consulate and worked with them on a whole series of startup programs, interviewing companies within Canada, finding best and brightest, bringing them to Silicon Valley, and housing and mentoring them at an accelerator in Sunnyvale. Իսկ 2009-ից սկսած ես արդեն աշխատում եմ կառավարությունների հետ եւ խորհրդատվություն եմ տրամադրում կառավարություններին եւ աշխատել եմ նաեւ Կանադայի կառավարության հետ, այնտեղ մենք հարցազրույցներ ենք անցկացրել սկսնակ ձեռնարկությունների հետ եւ ընտրել ենք նրանցից լավագույններին, գտել ենք այդ ներուժը եւ օգնել ենք նրանց տեղ տալու հարցում, ինչպես նաեւ նրանց մենթորինգի ուղղորդման հարցում։ So I want to talk a little bit about the anatomy of a venture capitalist. Venture capitalists they speak with big words and think quite a bit of themselves, but in reality they have very small brains. They only think about a few things. Հիմա ես ուզում եմ ներկայացնել վենչուրային կապիտալի անատոմիան, իրենից ինչ է ներկայացնում, նրանք շատ մեծ բաներից են խոսում եւ այլն, բայց իրականում իրենց ուղեղը շատ փոքր է եւ նրանք հիմա կասեմ թե ինչի մասին են պարզապես մտածում։ First, it's money in.
you're pitching to them, and they're thinking to themselves, how much money does this person need, and is it going to be adequate? Առաջին հարցը, որի մասին վենչուրային կապիտալիստները մտածում են, դա հետևյալն է. Ինչքան փող պետք է ներդնեմ։ Այսինքն, երբ դուք իրենց ներկայացնում եք ձեր պրոյեկտը, այդ պահին վենչուրային կապիտալիստը մտածում է, ինչքան արժի այս մարդը եւ ինչքան գումար պետք է կպահանջի եւ արդյոք դա ես կստանամ adekvat արդյունք։ Then becomes money out. For the money they put into you and your company, how much can they get back by way of returns? Եվ հաջորդ հարցը հետևյալն է, ձեր մեջ ներդնելով ինչքան օգուտ իրենք դրանից կստանան։ Sure. Then there are risk factors. These are the items that stand in the way of trying to take that money that they put into the company and realizing a return. Այնուհետև հաջորդ հարցը, որի մասին նրանք մտածում են, դա ռիսկային գործոններն են, որոնք են այն ռիսկային գործոնները, որոնք կարող են ազդել այս գումարը ներդնելու եւ գումարը հետ ստանալու process-ի վրա։ Finally, they're a little selfish. So there's a lot of what's in it for me, and we're going to talk about that as well. Եվ ի վերջո վենչուրային կապիտալիստները շատ էգոիստ են, նրանք շատ են մտածում իրենց մասին։ Դա նաեւ մասին է։ The odds are against you. When you're presenting to a venture capitalist, the ability to actually find some money is, on percentage basis, is quite small. Ուրեմն, երբ դուք վենչուրային կապիտալիստին ներկայացնում եք ձեր պրոյեկտը, ձեր նախագիծը, այդ պահին նրանից գումար ստանալու հավանականությունը շատ փոքր է։ This is the angel organization that I belong to, and we see 60 new companies apply to us every single month. We take a look at 8 of them seriously. We then have a monthly dinner meeting where everybody in the group, there's about 60 people, review those companies, and we might do one investment out of that meeting. Օրինակ, այն ընկերությունը, որի համար կամ որը իմ համար է աշխատում, մենք ամեն ամիս 60 նոր պրոյեկտներ ենք ստանում, 60 նոր ընկերություններ են մեզ դիմում, եւ պետք է ասեմ, որ այդ 60-ից ընդամենը 8-ին ենք մենք լուրջ վերաբերվում, 8-ին ենք լուրջ դիտարկում, հետո ամսվա ընթացքում մենք ընթրիք ենք այսպես ասած կազմակերպում եւ քննարկում ենք այդ 8-ի առավելությունները, թերությունները եւ վերջնական արդյունքում մենք ֆինանսավորում ենք ընդամենը դրանցից մեկին, կարող ենք ֆինանսավորել։ So you can see the statistics. Out of the 720 companies we see per year, we fund around 8, a little over 1%. And these numbers are pretty common for angel groups and as well as venture capitalists. Այսինքն տարվա կտրվածքով մենք 720 ընկերություններից ֆինանսավորում ենք ընդամենը, կարող ենք ֆինանսավորել ընդամենը 8-ին, այսինքն ընդհանուր ֆինանսավորման դրույթը տարեկան կտրվածքով կազմում է 1%։ I've been on the other side of the table trying to raise money, and often, I should say in many cases, have given 30 to 60 presentations before we raised funds. Right. Ես ինքս նախքան դատավոր լինելը, ես ինքս եղել եմ ներկայացնող եւ ինքս 30-50 պրեզենտացիա եմ ներկայացրել, որպեսզի փորձեմ գումար ստանալ։ But by being properly prepared, you can raise the odds. So let's start going through things. Սակայն երբ դուք գալիս եք եւ ներկայացնում եք ձեր պրոյեկտը, դուք պետք է պատշաճ պատրաստված լինեք։ Եվ եթե լինեք պատշաճ կերպով պատրաստված, դա դες հնարավորություն կտա, որպեսզի գումար ստանալու ձեր հավանականությունը մեծացնեք։ So first is money in. How much funding is required? People have their budgets. So an angel group, well, a single angel may put $10,000, $25,000 into an entity. An angel, maybe 10, 25,000. Ուրեմն առաջին հարցը, որը շատ կարևոր է, թե ինչքան գումար է պահանջվում, ինչքան գումար է անհրաժեշտ։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր բյուջեն եւ լինում է այնպես, որ որոշակի պրոյեկտների համար պատրաստ են անգամ վճարել 10-20,000։ Angel groups start at about 100,000 and go to maybe 250,000. Այսպես կոչված angel խմբերը սկսում են 100,000-ից եւ կարող են մինչեւ 200,000-ի հասնել։
venture capital starts around 500,000 for small venture capital firms, maybe starting at 5 million for larger venture capital firms. Իսկ վենչուրային կապիտալի համար այդ գումարը կարող է կազմել 500,000 փոքր ընկերության պարագայում եւ ավելի մեծ գումար մեծ ընկերության պարագայում. So if you're raising 100,000, it's not appropriate to go to a large venture capital fund. Այսինքն եթե դες պետք է ընդամենը 100,000 գումար, պետք կարիք չկա, որ դուք դրա համար գնաք եւ դիմեք խոշոր վենչուրային կապիտալ ընկերության. Next, that money that they are thinking about giving to you, they want to know how far does that take the company. You want to get to the next stage, a set of proof points, so that you know that the money that is being spent results in real value. Երբ այդ ֆոնդերը գումար են տրամադրում որևէ սկսնակ ընկերության, նրանք ուզում են իմանալ, թե այդ գումարը մինչև որ կետը կհասցնի տվյալ ընկերությանը եւ ինչքանով կօգնի այդ ընկերությանը. If you think it's going to take you 1 year to get to those proof points, they often tack on an extra 6 months to give you runway, to give you more room so you don't always have to be raising money. Այսինքն, եթե դուք մտածում եք, որ ձեզ մեկ տարվա գումար է անհրաժեշտ ձեր ենթադրյալ այդ ապացուցողական կետերին հասնելու համար, այդ պարագայում վենչուրային ֆոնդերը ձեզ տալիս են եւս 6 ամիս ավել, պարզապես ապահովության համար, որ դուք հասնեք այդ արդյունքին. They may give you a little bit of money to start and stage the money given to you for each proof point, so that over the course of a year or 18 months, you might be given $10,000 a month or something like that. Նախնական նրանք դες տալիս են որոշակի գումար, հետո աստիճանաբար ըստ արդյունքի, ըստ այսպես ասած ապացուցման կետերի, նրանք ավելացնում են գումարը եւ այդպես կարող են իրենք դες աջակցել 1 տարի եւ տարի ու կես. And if you don't make your milestones, you may be cut off. Եվ եթե դուք ձեր սահմանած ուղենիշներին չհասնեք, ձեզ այսպես ասած վիզը կկտրեն. You're asking typically for an amount of money, but then they have to think if that's realistic. So they're going to compare you versus other companies that are doing similar things, and they will also look at your value compared to other investments that they might be able to make. Այսինքն դիմելով վենչուրային ֆոնդին դուք իրենցից գումար եք պահանջում, բայց իրենք իրատեսական սահմաններում ձեր առաջարկը համեմատում են այլ նմանատիպ գործունեություն ծավալած ընկերությունների առաջարկներին եւ համադրում են, որքանով է իրատեսական ներդրումը կատարել հենց ձեր ընկերությունը. Other things, is this a good deal? Can I syndicate? Can I share the investment with other venture capital firms? Can they help me do due diligence? Can they help me validate the deal? Հաջորդ հարցը հետևյալն է. Արդյոք այս գործարքը արժանի գործարք է եւ լավ գործարք է։ Արդյոք հնարավոր է այս գործարքի ստացված արդյունքները կիսել եւ փոխանակել այլ վենչուրային ֆիրմաների հետ, կապիտալ ֆոնդերի հետ։ Արդյոք հնարավոր է իրականացնել պատշաճ ստուգում եւ արդյոք հնարավոր է իրոք վավերացնել այդ գործարքը։ I mentioned I've presented up to 30 to 60 times. About after 10 of those presentations, word got out that I was presenting or pitching my company. Everybody after the 10th wanted to know why the others had turned me down. And I had to have a good answer. Ես արդեն ձեզ ասացի, որ ես ինքս pitching անողի դերում եղել եմ 30-ից 60 անգամ եւ առաջին 10 անգամ ներկայացնելուց հետո 10-րդ անգամ արդեն ժյուրին ինձ հարցրեց, թե ինչու եմ նախկինում ես մերժվել. Towards the end, we were running out of money, and they sensed that I might have been a little bit more desperate or willing to negotiate my valuation. They were right. Ծրագրի ապարտին արդեն մեր փողը վերջանում էր եւ ինձ թվում է նրանք նկատում էին, որ ես պատրաստ եմ, մի քիչ հուսախաբ եմ, մի քիչ հուսահատված վիճակում եմ եւ պատրաստ եմ մեր արժեքը բանակցել եւ իջեցնել արժեքը եւ նրանք ճիշտ էին. So that's money in and how they think. Then money out. What are the returns? A venture capitalist does not
make a return until the company makes an exit. What is the most likely exit? People often talk about a public offering. That's very rare these days. Very small percentage of companies that get funded actually make it to the public markets. Հաջորդ քանը արդեն թե ինչքան գումար են հետ ստանում։ Որպես կանոն վենչուրային կապիտալիստները եւ կապիտալի առաջարկող ֆիրմաները, երբ նրանք ֆինանսավորում են, նրանք իրենց գումարը հետ չեն ստանում, քանի դեռ այսպես ասած էքզիթը չի եղել։ Եվ ինչն է, խնդիրն այն է, որ այս օրերին այժմ այդքան էլ շատ հանրային հանրային շուկաներում նրանք այդքան էլ գումար չեն ստանում, այդ է խնդիրը։ They're also a little concerned about their ability to work with you. If your deal is going to require a lot of work, going to require building a team, going to require them to help get partnerships, they're less willing to work with you. Ինչպես նաև եթե ձեր առաջարկած պրոյեկտում իրենք դիտարկում են ձեր առաջարկած պրոյեկտը, քննարկելով թե ինչքան շատ ջանք է նաև պահանջվելու այդ վենչուրային կապիտալ առաջարկող ֆոնդից ձեզ հետ աշխատելիս։ Եթե դուք նոր պետք է սկսեք թիմ ձևավորել, նոր պետք է սկսեք գործընկերներ գտնել, ապա այս պարագայում նրանք այդքան էլ պատրաստական չեն լինի ձեզ ֆինանսավորել։ So if you're not going to go public, you're going to get bought. So they're looking to sell your company and already thinking about ways to have somebody buy you. Այսինքն դուք հարկվում եք հանրային ոլորտում եւ այդ վենչուրային կապիտալի ֆոնդը արդեն մտածում է ինչպես էս վաճառել, ում եք դուք պետք։ So simple things, is there a market for the company? What are the industry multiples? Are they multiples based on revenue? Usually 5-10 times revenue, multiples based on profit, multiples based on number of customers, all different metrics, and they have to know exactly how the market's going to react to your company. Այսինքն նրանք պետք է իմանան, թե ինչպես է շուկան արձագանքելու ձեր ընկերության ներկայությանը, արդյոք շուկայում տեղ կա ձեր ընկերության համար, ինչպես նաև իրենք օգտագործում են բազմապատկիչներ կապված շահույթի հետ եւ այլ գործոնների հետ։ Who would buy your company? Is it going to be one of your partners? Is it going to be one of your customers? Is it going to be one of your competitors? They will be shopping your company as soon as you start to make your milestones. Հենց որ դուք սկսեք արդեն արդյունքներ ցույց տալ, նրանք կսկսեն վաճառել ձեր ընկերությունը։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, թե ով է լինելու ձեր ընկերության պրոդուկտի կամ ձեր ընկերության գնորդը, հաճախորդ, մրցակից։ And then the structure of the deal itself, the term sheet, the actual writing, the contract that the two of you work out together will have certain terms. Հետո արդեն հասնում եք փաստացի պայմանագրի փուլին եւ երկուսով միասին նստում եւ աշխատում եք պայմանագրի դրույթների վրա. This is the subject of one whole nother lecture, but there's different ways that you can package your stock. And there's different ways that they can make money on your stock. Usually the venture capitalists will pull their money out first and then start to share money with other investors. Եվ կապ չունի թե ինչպես եք դուք ձևակերպում ձեր այսպես ասած ստոկը, ձեր ունեցած պահուստը, պաշարը, միևնույն է վենչուրային կապիտալները առաջին հերթին ստանալու են իրենց օգուտը, վերցնելու են իրենցը եւ միայն դրանից հետո են թույլ տալու որպեսզի դուք դա կիսեք այլ ներդրողների հետ. Also, how quickly, from start to finish, when do they get their money out? So there's a time value of money. Ինչպես նաև այստեղ գումարը արագ ստանալու խնդիր կա եւ արժեքը դրանում է կանում, որ սկզբից մեկնարկից մինչեւ ավարտ process-ը արագ լինի եւ գումարը արագ հետ ստանան. Risk factors. Money in, money out. What's going to stop me? When I judge venture competitions like the one you're having here, this is what goes through my head as you're speaking. I want to know about your team and the issues you may have with your team.
Հիմա անցնեմ ռիսկիվ գործոններին։ Եթե ես լինեմ ժյուրի անդամ եւ դուք ներկայացնեք ձեր պրոյեկտները, ես իմ ուղեղում այս ռիսկային գործոնների ցուցակն է։ Առաջին հարցը, որը կտամ, դա ինչպիսին է ձեր թիմը։ I want to know about the market and whether the market is large enough to have you grow properly as a company. Ուզում եմ նաև իմանալ, ինձ նաև կհետաքրքրի արդյոք շուկան բավականաչափ մեծ է, որպեսզի դուք կարողանաք մուտք գործեք եւ աճեք այդ շուկայում։ I want to know who your competitors are and are they going to overtake you at some point in time. Նաև ինձ կհետաքրքրի թե ովքեր են ձեր մրցակիցները եւ արդյոք ժամանակի ընթացքում դուք կկարողանաք գերազանցել ձեր մրցակիցներին։ If you're designing something brand new that's never been done before, there might be some issues with technology, and I want to know whether that the science of what you're doing can be overcome. Հաջորդ ռիսկային գործոնը դա տեխնոլոգիական ռիսկն է, այսինքն եթե դուք հանկարծ հորինել եք կամ ինչ-որ մի բան, որը միանգամայն նոր է, ապա այստեղ մտահոգիչ են, որ կարող է տեխնոլոգիական խնդիր առաջանալ եւ այս հարցը եւս ես կդիտարկեմ։ There's also legal issues. Have you been set up properly? Are there patent claims? Have you protected your intellectual property? Ինչպես նաև այստեղ հնարավոր են մտավոր սեփականության հետ կապված խնդիրներ, արդյոք արտոնագրային իրավունքները նորմալ վիճակում են, արդյոք ձեր կազմակերպությունը իրավաբանորեն պատշաճ կերպով գրանցում ստացել է թե ոչ։ So what happens is you present, and if they like your idea, they'll call their friends and see if the idea makes sense, then they start the process of due diligence and march through all of these steps. Այսինքն, եթե դուք ներկայացնեք ձեր պրոյեկտը եւ ժյուրին դուր է գալիս այդ գաղափարը, դրանից հետո նրանք զանգում են իրենց ընկերներին, քննարկում են եւ արդեն երբ գաղափարը ընդունել են, իրականացնում են due diligence, այսինքն պատշաճ ստուգում, արդյոք իրավական բոլոր խնդիրները եւ կազմակերպության կարողությունները իրենց տեղում են թե ոչ։ This process of due diligence never takes less than a month and often takes 3 to 6 months. Եվ այդ պատշաճ ստուգման պատշաճ քննման, ձեր տեխնացիության պատշաճ քննման process-ը մեկ ամսում չի ավարտվում, որպես կանոն 3-ից 6 ամիս է տևում։ Team, by far the number one issue. If you have a great product with a bad team, it might be a good investment. But if you have a great team with a decent product, the team is able to make adjustments. If you run into roadblocks, the team is able to pivot on the technology. Եթե դուք ունեք հոյակապ պրոդուկտներ, սակայն ձեր թիմը այդքան էլ լավը չի, հնարավոր է, որ դա այդքան էլ լավ ներդրում չլինի, բայց նույնիսկ եթե ձեր պրոդուկտը ինչ-որ առումով թույլ է, բայց թիմը լավն է, ապա հնարավոր է, որ թիմը այդ զարտուղի ինչ-որ ճանապարհներով, ինչ-որ ձևով կհաղթահարի դա։ As a venture capitalist, you're making a partnership with the CEO of a company. The two of you have to work very closely together on a number of different fronts. Լինելով վենչուրային կապիտալի ներկայացուցիչ, դուք պետք է սերտորեն աշխատեք տվյալ ընկերության գործադիր տնօրենի հետ մի քանի կարևոր հարցերի շուրջ։ You have to believe that person. You have to trust that person. Եվ շատ կարևոր է, որ դուք հավատաք եւ վստահեք այդ անձնավորությանը։ In addition, they have to be a good team leader. They have to be a motivator. They have to manage. They may have to fire somebody on their team. They have to make tough decisions. Իներումն ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենը պետք է լինի նաև ազնիվ, պետք է լինի մոտիվատոր ընկերության, պետք է ի վիճակի լինի թիմը ճիշտ առաջնորդել եւ եթե կարիք լինի նաև գործից հեռացնել, թիմից հեռացնել որոշ աշխատակիցների։ So when I judge venture competitions like this one, if the score was a total of 10 points, this is 4 points by itself. Ես մասնակցելով ժյուրի կազմում այսպիսի մրցույթներում, եթե 10 միավոր սանդղակով պետք է գնահատեմ, ինձ համար այս մասը 4 միավոր է, 4 միավոր։ Next is market. Every venture capitalist wants to have a big exit. They want Facebook, they want Zynga, they want something that's huge. So if you are doing a small technology with small market potential, probably not interested.
Եվ որպես կանոն վենչուրային կապիտալները ուզում են ունենան հաջող exit, այսինքն հոյակապ արդյունք, այսինքն եթե ձեր պրոյեկտը փոքր է եւ շուկայի փոքր մաս է ներգրավելու, քիչ հավանական է որ նրանք կներդնեն դրա մեջ, նրանք ուզում են Facebook եւ այդպիսի ավելի մեծ պրոյեկտներ. But even if the market could be big, sometimes you're too early. And there's too much time, you're going to spend too much time before you get to revenue and get to profit. Or you may be too late. The market window is already closed. Բայց լինում է նաև դեպքեր, որ եթե նույնիսկ կա շուկան, լինում են դեպքեր, երբ դուք կամ շատ շուտ եք այնտեղ հայտնվել, այսինքն դեռ շատ ժամանակ է պահանջվելու, որպեսզի դուք գումարը հետ ստանաք, շահույթներ հետ ստանաք, կամ միգուցե արդեն ուշացել եք. Այդ երկու տարբերակները եւս հնարավոր են. Or it may be too regional. So if you're thinking that you might be developing a product only for the Armenian market, a venture capitalist might think it's 3 million people. It can't be, that limits its growth. So you have to think globally. Նաև հնարավոր է որ ձեր առաջարկած պրոյեկտը միայն որևէ ռեգիոնով սահմանափակվի, այսինքն եթե դուք մտածում եք, որ ինչ-որ պրոյեկտը վերաբերի միայն Հայաստանին, ապա այստեղ չենք տեսնում աճ համաշխարհային մասշտաբով, այսինքն դուք պետք է փորձեք ավելի լայն մտածել. Are there competitors that can take away your lead, or are there people in the marketplace already? If you're not able to be either number 1 or number 2 in your market, you may have difficulty raising money. Եվ հաջորդ հարցը մրցակցության հետ կապված ռիսկեր են. Արդյոք տվյալ շուկայում արդեն իսկ կան մրցակիցներ կամ կա ինչ-որ ընկերություն, որը առաջատար է այդ մասով։ Եվ եթե դուք ձեր պրոյեկտով շուկայում չեք լինելու առաջինը կամ երկրորդը, արդեն հավանականությունը փոքր է. Different types of competition. Somebody doing the same thing as you, that they may do it better, faster, cheaper. Եվ մրցակցության եղանակները տարբեր են. Հնարավոր է լինի մի ընկերություն, որը նույն գործն է անում, ինչ որ դուք, եւ հնարավոր է որ իրենք դա անեն ավելի արագ, ավելի որակով եւ ավելի էժան. Those might be easy for you to identify as a CEO, but there are always indirect competitors. There are different ways to solve that problem. So you have to draw a big circle around the market and take a look at everything that might interfere with your growth. Ընկերության գործադիր տնօրենի համար որպես կանոն հեշտ է հատկորոշել թե ովքեր են ուղղակի, միջական մրցակիցները, բայց կան նաև անուղղակի մրցակցություն, կան անուղղակի մրցակցության գործոններ, որոնք կարող են ազդել, հետևաբար անհրաժեշտ է որպեսզի գործադիր տնօրենը ավելի այդ մեծ պատկերը շուկայի կազմի. Technology risks. Technology risks are not necessarily an issue in the software market for the apps and everything being here developed. These people understand the technology, they're using tools that are available. But if you have a hardware product, you may have issues with cost, the ability to build it, its safety, or your ability to get parts from suppliers. Տեխնոլոգիայի հետ կապված ռիսկերը որպես կանոն այդքան էլ տեղում չեն կամ սոֆթվերների, ծրագրակազմերի պարագայում, սակայն հարդվերների հետ կապված դրանք կարող են խնդիր լինել, որտեղ այդտեղ կառուցման խնդիր կա, պահեստավորման խնդիր կա. If you're doing something in the material science area where you're inventing new compounds or testing new types of semiconductors or new types of industrial processes, there may be issues. There are always issues in the area of medicine, in medical devices, in pharma. There are always issues if you have anything that requires regulatory approval. Եթե դուք որոշակի պրոդուկտներ եք մշակում, որը տեղագործական ոլորտին է առնչվում կամ բժշկական ոլորտին կամ ինդուստրիային, այդ մասով հնարավոր է որ խնդիրներ առաջանան, ինչպես նաև որպես կանոն խնդիրներ են առաջանում նաև օրենսդրական դաշտում. For these types of areas, typically a venture capitalist as an investor may not be an expert in these fields. So during due diligence, they usually call in resident experts from universities or the medical field or some other place to validate whether these technology risks can be overcome.
Որպես կանոն, եթե ձեր պրոյեկտը ֆիզիկայի ոլորտից է, բժշկական ոլորտին է վերաբերում եւ այլն, վենչուրային կապիտալիստները, ինչպես եւ ցանկացած ներդրող, այդքան էլ լավ չեն հասկանում այդտեղ մասնագիտական ոլորտներից եւ երբ իրենք իրականացնում են ձեր ընկերության պատշաճ քննումը, ուսումնասիրությունը, որպես կանոն իրենք հրավիրում են դրսի փորձագետի կամ որոշակի հաստատություններից, կրթական կամ ոլորտի մասնագետների, որպեսզի քննեն դա, ուսումնասիրեն, արդյոք վավեր է ձեր ներկայացրածը։ Legal issues. This is a whole series of things, and out of the score of 10 that we gave earlier, this is probably a 2. Մտավոր սեփականության կամ իրավական խնդիրները, ռիսկերը դա եւս մի շարք հարցեր է ներառում եւ կարեւոր տեղ է գրավում եւ եթե մենք ձեռնարկությանը գնահատում ենք այդ 10 միավորանոց հանդղակով, ապա 2 միավորը պետք է հատկացվի իրավական ռիսկերին. This process of money in, money out, legal issues often interfere with that. So if the company is not properly incorporated in all the countries that you're doing business in, if there were earlier investors that may have shareholder rights that supersede yours, or if the company has legal problems being sued, those are all huge issues. Այդ գումար ներդնելու եւ գումար ստանալու process-ում շատ կարեւոր է որպեսզի ձեռնարկությունը չունենա իրավական խնդիրներ, պատշաճ կերպով հիմնադրված լինի բոլոր այն երկրներում, որտեղ գործում է կամ ցանկանում է գործել, չլինի դատական process-ում, հակառակ պարագայում դրանք խնդիրներ են առաջացնում. Those are legal structures, but then you're developing a technology, you're developing a product, and a venture capitalist will want to see that protected. And you can protect your product through legal means, ranging from patents, copyrights, trade secrets. And they will want to work with you on exactly how to protect yourselves. Սա իրավական, այսինքն իրավական կառուցվածքից հետո, երբ իրավական կառուցվածքում ամեն ինչ տեղին է, ձեռնարկությունը պետք է մշակի պրոդուկտներ եւ վենչուրային կապիտալիստները շահագրգռված են, որպեսզի թե մտավոր սեփականության, թե արտոնագրային, թե հեղինակային իրավունքները պաշտպանված լինեն եւ իրենք հաստատ կաշխատեն ձեզ հետ այդ դրան հասնելու համար. And if you're developing unique technology, has somebody else in front of you already patented some of that technology? If you enter the market, will you be sued? Եթե դուք ինչ-որ մի արտադրանք եք մշակում, այսպես այնպիսի արտադրանք, որի մասով հնարավոր է շուկայում, պետք է ուսումնասիրեք, արդյոք այդ արտադրանքը արդեն շուկայում կա, ինչ կա ընկերություն, որը տվյալ արտադրանքի նկատմամբ ունի արտոնագրային իրավունք եւ արդյոք եթե դուք շուկաներ մտնեք դրանից հետո կլինի որևէ դատական գործ թե ոչ. So when you're negotiating with a venture capitalist, you have your own lawyer, they have their own lawyer, and all these issues will be sorted through. Այսինքն վենչուրային կապիտալիստի հետ բանակցության փուլում ձեր իրավաբանը եւ նրանց իրավաբանը կնստեն եւ կքննարկեն այս խնդիրները. And then last, but what's in it for me? This is the selfish part. That's a cocktail party, and they're happening pretty much every night somewhere where you hear the venture capitalist that invested in Facebook talking about it and bragging about it, or Zynga, or his next deal. They want to make sure that they have bragging rights and be recognized as a leader in their field. Եվ վերջին այս սլայդում ներկայացված է իմ այսպես ասած էգոիստ մասը, այս նկարում կարտելային հակամրցակցային համաձայնություն կնքած սուբյեկտների երեկույթ է եւ այստեղ արդեն դուք լսում եք թե ինչպես է մեկը խոսում իր կատարած հաջող ներդրման մասին, bragging rights. Այսինքն եւ այնտեղ նշում է եւ պնդում է որ դա իմն է, չեմ տա ոչ մեկի. Good translation. If they venture capitalists had done several good deals, they will see even more. They will be famous, and companies will start to knock on their doors more often. Եթե վենչուրային կապիտալիստը հաջող ներդրումներ է կատարել 1-2 անգամ, ապա դրանից հետո արդեն շատերն են նրանց դուրը թակում եւ ցանկանում են աշխատել նրանց հետ. Also, in the venture capital world, they raise a fund from their limited partners each 3 to 5 years. And they have to constantly raise money from their investors.
Վենչուրային կապիտալի ֆոնդերը իրենց սահմանափակ գործընկերներից որոշակի ֆոնդեր են հայթայթում ամեն տարի եւ ներդրումներ կատարողներից եւս ցանկանում են այդ գումարները ստանալ. They make their money as a percentage of the size of the fund. So if they raised $100 million fund to start, had several good exits, the likelihood is that they can raise maybe a $500 million fund next time. Երբ վենչուրային կապիտալիստները փորձում են ֆոնդեր հայթայթել, ենթադրենք իրենք հայթայթել են 100 միլիոն եվրոյի ֆոնդ, բայց հաջող ձեռնարկ են իրականացրել եւ մեծ շահույթներ են ստացել, հնարավոր է որ հաջորդ տարի արդեն ֆոնդեր հայթայթելիս գումարը աճի հասնելով 500 միլիոնի. So we talked about this a little bit. Angels, micro VCs, smaller VC funds, and larger VC funds. And the amounts below each one of those are the amounts of money in the fund itself. Where is that? Right there. Yeah. Ուրեմն մենք ներկայացնում ենք այս բուրգը եւ այստեղ մենք խոսեցինք էնջելների եւ ինկուբատորների մասին, միկրո վենչուրային կապիտալի ֆոնդերի մասին, ավելի փոքր վենչուրային կապիտալի ֆոնդերի մասին եւ ավելի խոշոր վենչուրային կապիտալի մասին, իսկ փակագծերում նրանցից նշվածից ներքև նշված է նրանց կապիտալը, թե ինչքան գումարի հետ գործ ունեն. At the top, angels and incubators are the ones that give seed capital to start very early in a company's life, and then as you move down and try to raise more money, you're dealing with a different set of partners. Ուրեմն այս էնջելները եւ ինկուբատորները դրանքան ֆոնդերն են, որոնք հենց սկզբում են գումար տրամադրում ընկերությանը, իսկ դրանից հետո արդեն աճման փուլում դուք ստիպված եք գործ ունենալ շատ ավելի մեծ թվով գործընկերների հետ. Typically, they all know each other. So an angel group, when you're ready to raise your next fund, will recommend you to a venture capitalist. The venture capitalist will recommend you to a larger VC fund, and so on down the line. Որպես կանոն նրանք իրար լավ են ճանաչում եւ եթե դուք էնջելներից այս փուլում գումար եք հայթայթում, իրենք ճանաչում են արդեն վենչուրային կապիտալի ֆոնդերին եւ նրանք իրենց հայտնում են ձեր մասին, հետո եւ այսպես շղթայական ձեր մասին հայտնում են մի փուլից մյուսին. So you have your first meeting with usually one of the partners. Then if they like your idea, they'll invite more partners in. Then they'll talk to their friends. Then you'll get a term sheet. Then you'll negotiate your deal. Այսինքն process-ը հետևյալն է, առաջին հանդիպում, որպես կանոն առաջին հանդիպումը լինելու է մեկ հոգու հետ, այնուհետև եթե ձեր ներկայացած պրոյեկտը իրեն հետաքրքրի, նա հրավիրի ձեզ երկրորդ հանդիպում, որտեղ ներկա կնեն ավելի շատ գործընկերներ, դրանից հետո նրանք կզանգարեն իրենց ընկերներին, կհարցունեն ձեր մասին, դրանից հետո արդեն կսկսվի պայմանների քննարկումը, պայմանագրի քննարկումը եւ դրանից հետո դուք կբանակցեք գումարի չափը եւ գործարքը կավարտվի. So what do VCs actually hear? What you pitch to them is a market size, an unmet need, your solution, your team, and so on. So what they're thinking about is money in, money out. Who are these people? Are these people who will actually make me money, and how much money can we make? Այսինքն երբ դուք ներկայացնում եք ձեր պրոյեկտը, դուք ներկայացնում եք թե ինչ կարիքներ ունեք, որոնք բավարարված չեն, ինչպիսին է ձեր շուկայում, ձեր շուկայի մեծությունը, ծավալը, ինչ լուծումներ եք առաջարկում, իսկ ձեզ լսողը վենչուրային կապիտալիստը նա մտածում է, ինչքան գումար պետք է ներդնի, ինչքան գումար կարող է ստանալ, ովքեր են այս մարդիկ եւ այլն. So your meeting, when you go pitch to a venture capitalist, how does it work? Այսինքն ինչ հաջողության է հասնում ձեր հանդիպումը վենչուրային կապիտալիստի հետ? First, trying to get a meeting. I mentioned there, at least our firm has 60 deals per month show up on our laptop. There are thousands of early stage companies or early stage presentations that are floating around at any given point in time. Որպես կանոն
Ես արդեն ասացի, որ մեր ընկերությունը մենք ամսական 60 ընկերություններից ենք ստանում առաջարկներ եւ ընկերություններ կան հազարավոր առաջարկներ գտնվում են այսպես նախնական փուլում եւ So the way it typically works is you get an introduction. So how does that work? A venture capitalist will rarely take a cold call. You just can't simply pick up the phone and call them and expect to get a meeting. Այսինքն շատ կարևոր փուլ է առաջինը ծանոթությունը վենչուրային կապիտալիստը որպես կանոն զանգերի չի պատասխանում եւ հնարավոր չէ զանգի միջոցով նրա հետ հանդիպում ստանալ. So pitching contests like this are interesting, but the best way to get an actual meeting with a VC is to be referred by another VC, and I mentioned as they go down the stage, or other investors in your company, or your attorney, or other entrepreneurs in their portfolio. Այսպիսի մրցույթները ստարտափերի համար իհարկե շատ լավ են, բայց վենչուրային կապիտալիստին հասնելու համար մի քանի եղանակներ կան, օրինակ, երբ մեկ այլ վենչուրային կապիտալիստ է խորհուրդ տալիս կամ այսպես երաշխավորում ձեզ, երկրորդը, երբ մեկ այլ ներդրողը, որը ձեր ընկերությունում ներդրում է կատարել, կրկին երաշխավորում է ձեզ, երրորդ տարբերակը, երբ ինչ-որ մի ընկեր է միջնորդում կամ փաստաբանն է աշխատում. So that last one, if a venture capitalist has invested in your friend, have your friend make an introduction to that VC. How does that work? Your friend? Yeah, so so you're my friend. If a venture capitalist had invested in me and you have a company, I go, Mr. Venture Capital, here's my friend. Այսինքն եթե որևէ վենչուրային կապիտալիստ ներդրում է կատարել ձեր ընկերությունում արդեն, դուք իրեն ներկայացնում եք ձեր ընկերոջը, ասելով որ նա իմ ընկերն է եւ նրա մոտ եւս դուք կարող եք հաջող ներդրում կատարել. You have to know that venture capitalist, who they are, how they think, what they like, and then tailor your presentation to that person. Նաև շատ կարևոր է որ դուք ճանաչեք թե ով է այդ վենչուրային կապիտալիստը եւ ինչ է նա սիրում, ինչի սիրում եւ ըստ դրա կառուցեք ձեր ելույթը, ձեր պրեզենտացիան. So when you're raising funds, you generate a target list, get those introductions, and then let's go through what an actual meeting looks like. Այսինքն ինչպես ստանալ ֆոնդեր, հա, ինչպես իրականացնել ֆոնդերի հայթայթում։ Նախ կազմեք ձեր թիրախային ցուցակը, հետո կապեր փորձեք գտնել, հա, ծանոթություններ եւ երրորդը արդեն հենց հանդիպման իրականացրեք հանդիպումը։ So we've already talked about some of these, but you have to state how much money you're looking to raise and value from the funding entity. Okay, presenting. People listen to 7% of your words. They listen to 52% of your body language. So you have to connect with your audience. It's very important. Պրոյեկտի ներկայացման ժամանակ հիշեք, որ մարդիկ որպես կանոն լսում են ընդհանրապես ձեր ասածի 7%-ին եւ 52% հետևում են ձեր մարմնի շարժումներին, ձեր ժեստերին, այնպես որ կապ հաստատեք լսարանի հետ. So practice. Pitching contests like this are a wonderful vehicle. People will ask questions. You have to have an answer to everything. Եվ այնպես որ փորձեք, պարապեք եւ այսպիսի մրցույթները շատ նպատակային են եւ շատ օգտակար են այդ առումով եւ մարդիկ ձեզ հարցեր են տալիս, դուք պատասխանում եք. You have to make your pitch relevant. They have to care what you're thinking about. So instead of just saying what your product is, talk about what it actually does. Think about your product as a solution to a problem. Երբ դուք ներկայացնեք ձեր պրոյեկտը, աշխատեք ոչ միայն պարզապես չոր ներկայացնել, թե ինչ է ձեր պրոդուկտը, այլ ներկայացնեք, թե ձեր պրոդուկտը ինչպես է լուծում ինչ-որ խնդիր, ինչ-որ պրոբլեմ։ Այսինքն ձեր ներկայացումը պետք է տեղին լինի։ 10 slides is adequate.
You probably will have 20 minutes, even if the meeting is scheduled for an hour, and use big font. Օգտագործեք առավելագույնը 10 սլայդ, հնարավոր առավելագույնը ձեզ կտրամադրեն 20 րոպե ժամանակ ներկայացման համար, նույնիսկ եթե հանդիպումը նշանակված է 1 ժամով, եւ and the last one? Font size like this. Հա, եւ ֆոնտերը փոքր արեք. 30 size, հա, մեծ արեք. Oh, okay. With a presentation, you're never going to close a deal. The purpose is to get the next meeting. So if you're meeting with an associate, you want to meet with a senior partner. If you're meeting with a senior partner, you want to meet with the whole team. That's it. Then you've done well. Այսինքն պրոյեկտի ներկայացման փիչինգի արդյունքում դուք չեք ստանա միանգամից գործարքը, դրա նպատակը եւս մեկ հանդիպում ստանալն է, հանդիպման հնարավորություն, այսինքն եթե դուք տեղակալի հետ եք հանդիպել, փիչինգի արդյունքում կարողանաք նրա ղեկավարի հետ հանդիպել եւ այսպես. Some basics, show up ready, show up 10 minutes early, you usually have a bad projector, bring a PC, bring a Mac, bring a memory stick, bring hard copies, and how you dress is important. Be comfortable, whatever you wear. Եվ մի քանի կարևոր բաներ, կազմակերպչական, եկեք 10 րոպե շուտ, բերեք անհրաժեշտ, որպես կանոն պրոյեկտորները տեղում արկա, լավը չեն լինում, խնդիր է առաջանում, բերեք ձեր համակարգիչը, ձեր նյութերը տպված եւ այլն եւ հագնվեք այնպես, որ ձեզ հարմար զգաք. So then you're meeting each other. You're establishing a relationship with this person right away. There's several ways to do that. First, they don't know you, so I try to drop names on other people they may know. Երբ հանդիպում եք առաջի անգամ իմացեք, նրանք ձեզ չեն ճանաչում, բայց ես ինքս այդպիսի հանդիպումների ժամանակ անուններ եմ ասում, որոնց իրենք կարող է ճանաչեն. There are different types of VCs. I've shown up at the bottom here, but there's always the expert who knows everything. There's an analytic type just sitting back and listening to what you say will not give you any feedback until you get to the numbers. Որպես կանոն վենչուրային կապիտալիստները տարբեր են լինում, բայց սովորաբար ժյուրի կազմում միշտ լինում է մեկը, որ այսպես ասած ինքն է էքսպերտը եւ նստում է իր հայացքը ձեզ ոչինչ չի ասում, նա վերլուծում է ամեն ինչ եւ ոչինչ չի ասում, քանի դեռ խոսքը չի հասել գումարներին, թվերին. Then there's a guy that's sitting there, even though you're meeting with him, who's on his BlackBerry the entire time and barely even looks at you. Որպես կանոն ժյուրի կազմում նաև լինում է մեկը, ով ամբողջ այդ հարցազրույցի ընթացքում իր BlackBerry հեռախոսի մեջ է մտած եւ նույնիսկ ձեզ չի նայում. And then there's the one that's engaging. Starts a conversation, asks questions, works with you during the presentation. Եվ միշտ լինում է ժյուրի կազմում մեկը, որը մասնակցային է, խրախուսում է ձեզ եւ սկսում է ձեզ հետ խոսել. Believe it or not, they're all the same. And the reason they're all the same is what they are trying to, they have money that they're trying to invest. And so they're actually listening to you despite their behavior. But it doesn't matter. You have to react to their own personality. Հավատացեք, նրանք բոլորն են նույնն են, նրանց գրպանում կա գումար եւ իրենք հետաքրքրված են ներդրում կատարելու, այսինքն նրանք իրականում լսում վերլուծում են. Դուք պետք է ձեզ փոխեք, այսինքն տեսնելով իրենց նախասիրությունները դուք պետք է համապատասխանաբար պահեք ձեզ. We don't need to necessarily go to this. I talked about this earlier, which is you have to raise enough to get to a significant next step, plus your runway. You have to get to a point of real traction, and you shouldn't raise less than 9 months because it's going to take 6 months probably to close a deal from start to finish. You don't want to continually raise the next round. Այս մասին արդեն ասացի եւս մեկ անգամ, որ դուք պետք է բավականաչափ գումար ստանաք, որպեսզի հաջորդ փուլին հասնեք, որպես կանոն չպետք է այդ ժամկետը 9 less than 9 months. Հա, որպես կանոն գումարը չպետք է լինի բավարարի, պետք է բավարարի առնվազն 9 ամսի
There's all kinds of ways that somebody invests in you. There's loans, there's convertible notes, there's venture debt, there's priced rounds. Each one is different, and each one is a good subject for an half-an-hour talk. Որպես կանոն ներդրումների տեսակները տարբեր են լինում, վարկեր, ինչ-որ փոխարինելի բաժնետոմսեր եւ այլն, եւ այդ ամեն յուրաքանչյուրի մասին կարելի է կես ժամ խոսել. But it's very important that you know what those vehicles are. If they're proposing a certain set of conditions, a certain set of terms to you, you should know exactly what you're being given and how to react. Այսինքն ֆինանսավորման գործիքները տարբեր են եւ դուք պետք է հստակ պատկերացում ունենաք այդ ֆինանսավորման գործիքների մասին, որպեսզի եթե վենչուրային կապիտալիստը ձեզ առաջարկի ֆինանսավորման եղանակը, դուք հստակ իմանաք թե ինչի մասին է խոսքը. This is when one of two people comes in very handy, either an advisor that you've been working with, somebody who's done this before, or your lawyer, or both. Այս առումով շատ օգտակար կլինի, որ գնաք այդ տվյալ հանդիպմանը կամ ձեր խորհրդատուի հետ, մեկը ով նախկինում նմանատիպ պրոյեկտի մասնակցել է եւ գիտի, կամ ձեր իրավաբանի հետ, կամ երկուսի հետ միասին. So there you go. Those are the basics. We haven't been through the anatomy of a pitch, but I talked around all the things that happened. So it is money in versus money out. Know that equation. Know how they think about risk factors, and play to their ego, and you'll do well. Congratulations to all of you. Thank you. I think questions. I think they got the last point. Sure. I'll just ask. So it will be in English here. So what's the networking factor? You told in your presentation, you said a lot about who you know, what kind of people you are going to tell. To tell some names up in your speech, maybe they know. What do you think, what is networking factor? Because for us from a small country, the biggest problem and challenge for us is we find people to know people knowing people. That's the fourth guy. Yeah, at least to start from somewhere. So what do you think, what is the factor of this and how to overcome it? So the question is just generally about networking factor, and it's huge. It's so important, it's not even funny. And I'm surprised to hear you say that it's difficult to network here. I mean, I think you would have the opposite problem because there's a small entrepreneurial community. So my suspicion is that most of you guys kind of know each other. But if that's not the case, then, what I've seen, and I've only been here a week, is that there's starting to become a culture of meetups, of hackathons, of pitching events and things like that. And everybody I've talked to, if they haven't done it yet, has an intent to do it. So I think you'll see a lot more structured networking or the ability to get together. At least where we are, I mean, I work in an accelerator, and we had 30 networking events in the month of November. It's just so critical to get the community together. Yeah. Ես արմանում եմ, որ դուք ասում եք այստեղ կապեր հաստատելու նետվորքինգի խնդիր կա, որովհետև ինձ թվում է հակառակ պատկերը պետք է լիներ հաշվի առնելով, որ փոքր երկիր է, բայց դրա կարևորությունը խիստ մեծ է, եւ մեկ շաբաթ է, որ այստեղ եմ եւ տեսա, որ բավականին շատ առաջընթաց կա եւ առաքություն, այն ընկերները, որոնք չեն մասնակցել որևէ հեքաթոնի կամ նմանատիպ միջոցառման, անպայման գոնե պատրաստվում են մասնակցել, այսինքն շատ ակտիվ են. So there's really two primary things you get out of networking. One is your product and bouncing ideas off of other people, your friends, shaping the product, also knowing who the competitors are. Somebody else may have come up with the same idea and so on. So that's one part of it. And then the other, like we've been talking about here, is the fundraising. And somebody will know somebody who wants to hear about you, and it does really work. Նետվորքի երկու կարևոր բաղադրիչները, մեկը ձեր պրոդուկտն է, ձեր ընկերները, ովքեր կարող են օգնել ձեզ դրա փոխադրման, առաքման եւ այլ հարցերում, եւ երկրորդ բաղադրիչը գումարների ֆոնդերի հայթայթումն է, որ ինչ որ մեկը գիտի ինչ որ մեկին ով գումար ունի ձեզ տալու համար եւ այլն. And then you're going to have certain natural networks, like the school that you went to.
example being, or the town that you're from, or what your interests are, and so on. You can always play on those. You're developing friendships along the way, but there's some natural things where, like my school that I went to, I will always help one of my classmates or my fraternity or something like that. So there's that sense of loyalty that you can always play off of. Ինչպես նաև կան այսպես կոչված բնական ցանցեր, բնական նետվորքեր, օրինակ ասենք այն դպրոցը, որը ավարտել ես, այն քաղաքը, որտեղ ծնվել ես, միշտ էլ դասարանցուդ կօգնես, ինչ որ այսինքն դա հավատարմության զգացում է եւ դա բնական ցանցն է։ Questions? Sir. Trust. When somebody goes to venture with an idea, the chance that the idea can be used, venture can say no, but the idea will be used Okay. Yeah. Questions about trust and how to make sure that your idea is going to be moral and improved. Okay. Yeah. Hey, that's my face. All right. Trust and how do you get it? Well, first off, if you're a venture capitalist, betray that trust. In other words, if you're pitching to me and I take your idea and I tell somebody else, that word gets out really fast, and that venture capitalist is marked for the rest of their career as somebody not to be trusted. And so the nature of the business itself forces the venture capitalist to be a trustful person. And usually what happens is if you have a product or a service that you're pitching to me and I already have a company that's similar, the first thing, as soon as I understand that, the first thing that comes out of my mouth is, I'm sorry, we can't have this discussion any further. I already have something like that in my portfolio. Perhaps you should talk to, maybe they'll say, perhaps you should talk to this other person over here. But that's the nature of the beast. Եթե վենչուրային կապիտալիստը լսի ձեր առաջարկած պրոյեկտի նախագիծը եւ այդ միտքը այսպես ասած վերցնի եւ օգտագործի իր համար, շատ արագ այդ լուրը տարածվում է եւ արդեն այդ վենչուրային կապիտալիստի վրա այսպես ասած այդ նշանը դրվում է, որ նա ազնիվ չէ եւ որպես կանոն ամբողջ կարիերան նրա ոտնատակ է լինում եւ չի հաջողում այդ վենչուրային կապիտալիստը եւ այդպիսի պրակտիկան այդքան էլ տարածված չէ, իսկ եթե վենչուրային կապիտալիստը արդեն իսկ ունի նմանատիպ արտադրություն ձեր ներկայացած պրոյեկտի նման, ապա հենց առաջին բառը, որ նա պետք է ասի, դա այն է, որ կներեք, չեմ կարող այս նմանատիպ ինչ-որ բան ես արդեն իսկ անում եմ եւ պետք է ուղղակի չլսի ձեզ։ Yes, sir. Usually people think at venture capitalist as a source of money. What else to expect to get? Oh, that's easy. Except the money. Okay, so VCs, yes, they're a source of money, but what else do you get out of them? Well, they're there to work with you to build your company. They benefit from helping you as much as they can, under the time constraints that they have. Because of that, it's called active management. And because of that, there's a limit to how many deals they can do. Typically, they can sit on maybe 6 to 8 boards. But for that time slot that you have, they're going to help you build your team. They're going to help you find customers. They're going to help you find partners. They're going to use the power of their own network to extend yours. So it's once you engage, and if they're not doing that, then they're not a very good VC. And the guy down the block that is doing that will make more money than the person that's very passive. Հարցն այն է, թե վենչուրային կապիտալիստներից գումարից բացի ինչ կարելի է ակնկալել եւ եթե իրոք հաջող վենչուրային կապիտալիստն է, նա այդ կարճ ժամկետում, որ ամիսների ընթացքում երբ աշխատելու է ձեզ հետ, նա ոչ միայն գումար է ձեզ տալու, այլ նաեւ օգնելու է ձեզ ձեր կապերը ամրապնդել, հաճախորդներ գտնել, գործընկերներ գտնել, ներդրողներ գտնել։ Իսկ եթե դա վենչուրային կապիտալիստը դա չի անում, դա նշանակում է, որ նա այդքան էլ հաջող չէ եւ հաստատ մեկ ուրիշը ավելի մեծ օգուտ կստանա տվյալ ներդրումից։ Cool. So how are we doing on time? We're good? Okay. I have one short presentation on Silicon Valley and the geography and a little bit of history. It'll be about 10 slides.
but fast. So let me take 1 second and I'll pull that up. Եվ մի կարճ պրեզենտացիա ընդամենը 10 սլայդ սիլիկոնային նավթի մասին։ Here's my home, Silicon Valley. I was born and raised there. Started off as mostly agricultural land, but over time technology marched in. And so this is a little story about the march of technology. Սա այն վայրը, որտեղ ես եմ ապրում, ի սկզբանե եղել է գյուղատնտեսական տարածք, բայց աստիճանաբար տեխնոլոգիան է մուտք գործել եւ սա ցույց է տալիս, թե ինչպես է տեխնոլոգիան փոխել բնույթը։ So it's about 75 kilometers from top to bottom, about 6 million people in the entire area, and about $600 billion in GDP. And we're lucky to have universities, venture capital, a culture that is very entrepreneurial, and we're a magnet for talent worldwide. Ուրեմն 75 կիլոմետր տարածքը 6 միլիարդ բնակչություն, 6 միլիոն բնակչություն, 600 միլիարդ ՀՆԱ, եւ պետք է ասեմ, որ մենք այստեղ ունենք համալսարաններ, ունենք վենչուրային կապիտալներ, ունենք ձեռնարկատիրական մշակույթ եւ մենք մագնիսի պես մեզ ենք ձգում ձեռնարկատերերին։ It really started in the late 1950s with military contracts, but took off in 1970s with semiconductors, hence the name Silicon Valley. Ամեն ինչ սկսվեց 1950-ականի վերջերին զինվորական, ռազմական ոլորտի հետ կապված պայմանագրով, սակայն իրական աճը տեղի ունեցավ 1970-ականներին սեմիկոնդուկտորների միջոցով։ So those are some of the names of the companies that are household names where we are. It's when venture capital started, and they're in the agricultural community with all the canneries and everything else turned into large factories building semiconductors in this area. Ուրեմն semiconductor, այսինքն 1970-ականներին մենք սկսեցինք կիսահաղորդիչներով եւ զարգացումը ապրեց, այսինքն գյուղատնտեսական տարածք, որտեղ գյուղատնտեսական տարածքը սրա արդյունքում վերածվեց գործարանների ունեցող տարածքի։ 1980s started personal computing, IBM PC, the Macintosh. There's mainframes and mini computers. And video game manufacturing all started right nearby the semiconductor factories. Իսկ 1980-ականներին արդեն անձնական համակարգիչները IBM-ը, Maxtor, Intel եւ այլն, այդ ընկերությունները եւ վիդեո խաղերի նաեւ խաղերով զբաղվող ընկերություններ արդեն սկսեցին աշխատել մեզ մոտ։ 1990s started the era of enterprise software, large business applications, databases. Later on, the SaaS model, software as a service. Also security, as viruses started to become more prevalent, we fixed those viruses. Իսկ 1990-ականներին արդեն մենք սկսեցինք սոֆթվերներ, ծրագրակազմեր մշակել ձեռնարկությունների համար, ինչպես նաև տվյալների բազաներ եւ տարբեր application-ներ, կիրառություններ, հետո երբ վիրուսները հայտնվեցին, մենք սկսեցինք բուժել այդ վիրուսները։ So now we're starting to see clusters. So what was exclusively down south is starting to move further north in this area right here, which happens to be Redwood City. Այժմ մենք սկսում ենք տեղափոխվել դեպի մեր տարածքում ավելի դեպի հյուսիս։ Networking. So you take personal computers and you tie them together. So internet standards were established, the datacom industry started, and telecom vendors started to move in. Իսկ 1990-ականներին արդեն սկսվեց networking-ը, մենք վերցեցինք ասական համակարգիչները եւ միացրեցինք դրանք ցանցով, այնուհետեւ արդեն data-com մատակարարներ եւ այլն։ Social media started during the dot-com era. Started up in San Francisco for the most part. So if you're there, it's LinkedIn and Twitter, Wikipedia, Yelp, and then further south, Google, Yahoo, Facebook, all nearby each other.
2000-ական թվականներին, երբ արդեն սկսվեց սոցիալական, հաղորդակցությունը, սոցիալական մեդիան, ուրեմն մեզ մոտ ավելի հարավում գտնվում են Twitter-ը, LinkedIn-ը, իսկ ավելի հյուսիսում արդեն Google-ը, Facebook-ը. And it's not just technology, so clean technology has also emerged. There's a number of solar panel manufacturers. We also have Tesla, the automotive company, and some charging companies as well. Նաև մեզ համար կարևոր է մաքուր տեխնոլոգիայի ունենալը եւ նաև մենք զբաղվում ենք արևային, պանելների արտադրությամբ. Mobile. So we all have our phones. Apple iPhones shows up, Android shows up, all of our apps, and that's also right in the middle of all this technology. Եվ բոլորս էլ ունենք բջջային հեռախոսներ, Apple iPhone, Google Mobile եւ այլն, դրանք բոլորն էլ գտնվում են մեր այս տեխնոլոգիական կենտրոնում. And then venture capital. So there's one particular road, it's called Sandhill Road, where nearly 50% of all the funding comes from. It's not very exciting to look at, but it's literally billions of dollars worth of funding that comes from 1 kilometer worth of roadway. Եվ վենչուրային կապիտալները շատ 50% գումարը գալիս է այդ վենչուրային կապիտալներից. So this 1 kilometer Sandhill Road, that's just one road, and all the venture capitalists are just like that. Այսինքն մեզ մոտ ընդամենը 1 կիլոմետրի վրա տեղակայված են այդ բոլոր վենչուրային կապիտալները եւ հավատացեք բիլիարդավոր գումարներ է գալիս միայն այդ 1 կիլոմետրից. And then right around that area, you have all the attorneys that are specialists in entrepreneurship and startups, all the accounting firms that know what it means to grow at that rate, and a whole series of consultants who will help companies as well. Եվ արդեն նրանց շուրջը տեղակայված են խորհրդատվական ընկերությունները, իրավաբանական, հաշվապահական ընկերությունները, մասնագետները, ովքեր գիտեն, թե ինչպես օգնել այս ընկերություններին իրենց աճի գործում. So this is a little self-serving, but some of the latest trends are there's accelerators everywhere. So most startups these days are either starting in one of the small downtowns with the cafes and the coffee shops. You hear about Palo Alto and Mountain View, Redwood City are very popular. Եվ վերջին միտումները հիմա ստարտափերը, նորաստեղծությունները ավելի շատ գործը սկսում են քաղաքի կենտրոնում, ինչ որ մի կաֆեին սկսելով իրենց գործը. But there's also dedicated buildings, accelerators, and I'll show you in the next slide a whole list of them that have emerged over the last 5 years. Բայց նաև կան հենց մասնագիտացված շենքեր աքսելերատորների համար եւ ես հիմա դրանք ձեզ ցույց կտամ. So we went through the 70s, 80s, 90s, 2000s. People ask me what's next. And these are some of the areas that I'm seeing as being really hot. One is educational technology. Տեսնելով այս մեր զարգացումը աճը սկսած 1970-ականներից մինչև մեր օրերը մարդիկ ինձ հարցնում են թե որն է լինելու հաջորդ քայլը եւ ես ասում եմ որ դա ելնել է կրթական տեխնոլոգիաները. There's some real endemic, systemic problems in education that are being solved by technology. Կրթության ոլորտում կան որոշ էնդեմիկ համակարգային խնդիրներ, որոնք լուծվում են տեխնոլոգիայի միջոցով. On the other side, there's a strong emerging trend in fashion technology. So it's everything ranging from body sizing, custom ordering clothes, supply chain management. Fashion industry is being turned around through technology itself. Մյուս կողմից նաև նորաձևության ոլորտում տեխնոլոգիան աճ է արտանագրում, այսինքն հագուստի ձևում, համապատասխանեցում եւ այլն. And then another obvious one is big data. You know, we carry these devices around all the time. Everybody's generating megabits, gigabits worth of data each and every day. How do you collect that? How do you manage it? How do you mine it? How do you derive information from those huge warehouses of information? Եվ հաջորդ խնդիրը մենք բոլորս արդեն մեծ հետ կրում ենք այս հեռախոսները եւ յուրաքանչյուր մարդ օրվա կտրվածքով ահռելի ծավալի տվյալներ է
գեներացնում եւ խնդիրներն է թե ինչպես պետք է այդ տվյալները պահվեն, այդ ահռելի քանակով տվյալները ինչպես պետք է պահոստավորվեն։ So I talked about these buildings where startups are being housed, and I won't go through all of them, but there are different kinds. The main two kinds are incubators and accelerators. Ստարտափերի համար մասնագիտացված հիմնական երկու տեսակները հաստատությունների չեմ ուզում բոլորը թվել, հիմնական երկու տեսակները դա աքսելերատորներն ու ինկուբատորներն են։ An incubator, like 500 startups or Y Combinator are the two most famous names, recruits a class. They interview a number of companies to take a look at their online applications, select maybe 20 or 30 for a class, move those companies through a 10 to 12 week program, and then graduate that class. Ինկուբատորներում ինչ են անում, ընտրում են 500 ընկերությունից 20-30 ընկերության, ինչ որ խումբ են կազմում եւ 10-12 շաբաթանոց դասընթաց են նրանց համար անում։ When you're selected, they give you $25,000, $50,000 in exchange for anywhere between 2 and 8% of your company. Երբ դուք ընտրվում եք ինկուբատորի կողմից, որպես կանոն ձեզ 25-ից 30,000 դոլար գումար են տալիս, դրա փոխարեն they want share 8-10%, դրա փոխարեն նրանք ցանկանում են ձեր ընկերությունին որոշակի մասնաբաժին ունենալ 8-10%. Then the object is to, because they've invested in your company, they teach you lessons during your course time there. They're hopeful that your value goes from relatively small to relatively large in a very short period of time. Եվ քանի որ իրենք ներդրում են կատարել ձեր ընկերությունում, հետևաբար ցանկանում են ձեզ սովորեցնել, թե ինչպես կարճ ժամանակահատվածում ցածր արժեք ունեցող ընկերությունից դառնաք համեմատաբար բարձր մեծ արժեք ունեցող ընկերություն։ When they have a graduation ceremony, they're attended by over 100 venture capitalists because those venture capitalists now believe in those companies. They've been chosen, they've been educated, they're graduating. Now it's time for the next investment, and the venture VCs are hungry to invest. Եվ երբ արդեն այդ ընկերությունները դասընթացի ավարտում են, այդ պահին շատ վենչուրային կապիտալիստներ նրանց այսպես խլում են, որովհետև արդեն վստահություն ունեն այդ ընկերությունների նկատմամբ, որովհետև վերջիներս ընտրվել են, վերապատրաստում են անցել եւ տեղակ են։ The other kind is an accelerator. This is not a class, but it is a place for startups to go to work on their projects and get to the next step. Հաջորդ տեսակը դա աքսելերատորներն են, դրանք դասարաններ չեն, այս դասընթացներ չեն, խմբեր չեն, այլ պարզապես մի վայր է, որտեղ ստարտափերը կարող են գնալ եւ աշխատել իրենց պրոյեկտի վրա։ They can be as small as maybe 20 people, or they can be very large. The three large ones all hold at least 500 entrepreneurs on site. Նրանք կարող են շատ լինել շատ փոքր, ենթադրեն 20 մարդ ներգրաված լինի կամ շատ մեծ, մինչև 500 մարդ։ And they bring together corporations and service providers and lawyers. Those are service providers. Corporations, governments, and they have events all the time as well. Եվ աքսելերատորները որպես կանոն համախմբում են կառավարությանը, իրավաբաններին եւ այլն եւ ժամանակ առ ժամանակ իրենք միջոցառումներ են կազմակերպում, որտեղ բոլոր կողմերը ներգրաված են։ And these are for-profit models, so you pay a small amount for rent to get advantage of those services, and you become part of a larger community as a result. Եվ սա շատ շահավետ գործարք է, որտեղ դուք որոշակի գումար վարձավճար եք վճարում այդ աքսելերատորում տեղ ունենալու համար, բայց իրականում դրա շնորհիվ դուք դառնում եք մեծ համայնքի մաս։ So you'll graduate, but when you're ready to present to venture capitalists, they'll hold events and have you pitch, but to an audience that's ready to invest. Okay. So the... Can't say with that. So when you're ready to receive investment, this accelerator. Yeah.
Եվ արդեն երբ որպես սկսնակ ընկերություն դուք պատրաստ լինեք ներկայացնելու եւ վենչուրային կապիտալի դիմելու, ապա ակսելերատորը ձեր համար կկազմակերպի այդ համապատասխան միջոցառումը եւ մրցույթը եւ դուք կներկայացնեք ձեր պրոյեկտը։ So if any of you come to the United States and want to know more about these or want a tour, come to me, get my card, I'll give you some information and happily tell you what's going on in the Bay Area. Եվ եթե ձեզնից ինչ-որ մեկը գա ԱՄՆ եւ ցանկանա տեսնել այս ամենը, թե ինչպես է կատարվում, ես իմ բիզնես քարտը ձեզ կտամ եւ ես ինքս ձեզ կուղեկցեմ։ Thank you very much. Գործեր աթոռներով եք